Hello and welcome to Spotlight on Sugar. As always, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് International Medical Centerലെ Sugar Apollo Clinic for Diabetics ലാണ്. ഇന്നും our guest is Dr. Thashli Thankachen, Diabetologist, physician. ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ആക്ച്വലി ഐസൈറ്റും ഡയബറ്റീസും, eyes and diabetes. Doctor, welcome to the program. ഡോക്ടർക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? പേഷ്യൻറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് നോ ദാറ്റ് ദേ ഹാഡ് ഡയബറ്റീസ്, പക്ഷേ ഐ പ്രോബ്ലം കാരണം അവർ ഫൈനലി ദേ റീച്ച് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഡയഗ്നോസിങ് ഡയബറ്റീസ്. നമ്മൾ ഈ കണ്ണ് പ്രശ്നമായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നത് കോമണസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന കാറ്ററാക്റ്റും കൊണ്ട് ഡയബറ്റീസിലെ ആൾക്കാർ ഡയബറ്റീസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാർ അവെയർ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി അറൗണ്ട് 55 ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർക്ക് ആസ് സച്ച് ദേ ആർ പ്രോൺ ടു കാറ്ററാക്ട്. പ്രായമാവും തോറും ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം ആക്സിലറേറ്റഡ് 10+ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും കാഴ്ച മങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നോർമലി വരുമ്പോഴാണ് ഇൻസിഡൻ്റലി നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ടെന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ബട്ട് കാറ്ററാക്ട് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് റിവേഴ്സിബിൾ. ഇറ്റ് ഹാസ് അത് മച്ചുവർ ആയി അത് ഫുൾ ഒപ്പേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഒരു ലെൻസ് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതല്ലാതെ വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡൻ ലോസ് ഓഫ് വിഷൻസ്. ഷുഗേഴ്സ് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ട് കാണുമ്പം സംടൈംസ് യു ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ റെറ്റിന, യു ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സിവിയർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ലെൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒക്കെ വരും. That's the worst. Yes, so that is a total worst. RD എന്ന് പറയും. There's retinal detachment. It's a worst case scenario. But that is the ones which is seen least. But we can have people coming to suddenly with visual disturbances, coming to you with haziness and cloudiness of vision, spotters in the vision, black spots in the field of vision. When they look at a white background, they find that there are a lot of black spots, known as floaters, vitreous particles, which are again more common in people with diabetes. ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ ബിഫോർ ഡയബറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ചിലപ്പം ഇതുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കുറച്ച് കുറവുണ്ട്. ബിക്കോസ് നൗ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കറിംഗ് ലിറ്റിൽ മോർ ഏർലിയർ നൗ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ യങ്ങർ ഏജ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്രോബ്ലം. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ഒരു എപ്പോഴും ബൈലാറ്ററലി അത് ഈക്വലേറ്റ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ട് വരുന്ന സംഭവമല്ല. ബിക്കോസ് ഡയബറ്റീസ് എൻ്റെ സിസ്റ്റം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരേപോലെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും വരിക. ഒരു സൈഡിലെ പ്രശ്നം മാത്രമാണെങ്കിൽ വെരി അൺലൈക്ലി ദ കോസസ് ഓഫ് ഡയബറ്റിക്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഷുഗർ ക്ലിനിക്കിൽ there is an extra facility for eye itself. Yes. Now നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഉള്ള we have a full time ophthalmologist, senior person, and she caters to all the common ophthalmic problems plus diabetic retinopathy and diabetic complications, right from cataract, the corrective glasses, to the foreign bodies that is seen with the vitreous bodies that you see, that being addressed, and all those things, and the machines that we have for screening. Like we have a non-mydriatic fundus camera that helps a lot. ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ കണ്ണിൽ തുള്ളിമരുന്നൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ ഇരുന്നിട്ട് ഡോക്ടർ നോക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വണ്ടി ഒന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിഷൻ നോർമൽ ആവുള്ളൂ. ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കണ്ടുവരാറില്ല. ബിക്കോസ് വി ഗോട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടു ദി ആർട്ട് നോൺ മിഡ്രിയാറ്റിക് ഫണ്ടസ് ക്യാമറ വേർ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായി ഈ മരുന്ന് ഒഴിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കത്തക്കണ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ അതിനകത്തൊരു കുഴപ്പം കണ്ടാൽ ഡോക്ടർ ഡെഫിനറ്റ്ലി മരുന്ന് ഒഴിച്ച് ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് എക്സാമിനേഷൻ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യും. ഓക്കെ. നൗ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ നോ ലൈക്ക് എൻ ഓർഗൻ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗൻസ് ചിലപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഐയിലേക്ക് എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഡയബറ്റീസ്? നമ്മുടെ ഈ കണ്ണിനകത്ത് ഈ ഏറ്റവും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ റെറ്റിന ഈസ് മേഡ് ഓഫ് 9 layers. അതിനകത്ത് ഓരോ ലെയറും ഈസ് മേഡ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽസ്. But the cells, when they become exposed to high glucose, they swell and budge and decrease in size, thereby increasing the curvature of the eyeball, thereby focus of vision does not fall on the retina. Either it falls beyond the retina or falls short of the retina. All these things. Plus at the cellular level, pericytes the marine. These pericytes are cells which are the connective tissues of the retina.
which maintain the 9 layers, the internal elastic membrane and the external elastic membrane and the neural layers and the rods and cones, everything is held together. The connective tissue are damaged down. Then they cannot hold the retina in place and the cells in place. That leads to all these distortions, and that will lead to small bleedings initially as dot and blot hemorrhages, small exudates, soft exudates, then become hard exudates. Then you find that angane varunna there be macular ischemia, അതായത് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയും. ആ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയ കുറച്ച് പെയിലാവും. ദെൻ ന്യൂ വെസൽസ് വിൽ ഫോം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് ലിറ്റിൽ മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ്. പ്രോളിഫറേറ്റീവ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്, where you find the new vessels being formed. Then അതും അത് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. ന്യൂ വെസൽസ് elsewhere and new vessels at the disc, NVD and NVE. But at the disc is more danger, because if it's going to obscure the disc, then your vision is going to totally be lost. And that is one place, you know, where even laser we don't touch, because the chance of destroying the vision of the person is there. So new vascularization അല്ലെങ്കിൽ new blood vessel formation elsewhere is treated by this laser. കണ്ണിൽ ലേസർ അടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു mode of treatment. But if it is you know, within the areas of the fovea centralis, or where the optic nerve വന്ന് കയറുന്ന ഭാഗത്താണെങ്കിൽ, it's, I don't think these days nobody will touch it, because the chance of person going blind is very high. So ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്തായിരിക്കും ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസിന്? Diabetes patient, you know, once you diagnose diabetes, annually at least once they should have a screening for eye. Definitely they should have, because vision is one of the special senses. അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരു മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ you should be very careful. And it's one area which is very easily neglected, because ophthalmologists are not very common. And the treatment modalities, ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റി, ഇപ്പോൾ വാസനുണ്ട്, ലോട്ടസ് ഉണ്ട്, you got so many, Chaitanya is there, so many specialty centers are there, Arvind's is there, you know, who are doing this on a regular basis. But otherwise, ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ we have a doctor who is doing it full time, and she's quite an expertise at it, and she does a good job. അപ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുക, ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഷുഗേഴ്സ് ഇതിന് നല്ലതല്ല ഒരു റെറ്റിനോപ്പതിക്ക്. പിന്നെ പ്രഗ്നൻസി ഉള്ള ഒരാൾക്ക്, നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും. So you will find that sometimes you will have sudden visual deterioration during pregnancy if you are a diabetic. That is because the involvement of growth factors and the high amounts of sugars and problems, interactions of oxygen free radicals, you find the retinopathy progress very fast during pregnancy. Both retinopathy and nephropathy progresses fast. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ആ സമയത്ത്. So that is something which many people don't know. That is, you know, pregnancy സമയത്ത് you be very much more careful. വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു സമയം. And annually you check up ചെയ്യുക. If there is a കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഡോക്ടറിന് അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഒഫ്താൽമോളജിസ്റ്റിന് apart from the physician അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണുന്ന, they should see an ophthalmologist. Always good to go with an ophthalmologist, report to a doctor who's treating diabetes, so he'll also be able to give some advice and make maybe necessary changes in your treatment. So just as Dr. Thashli Thankachen said, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്രാൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടാത്തൊരു സാധനമാണ് ഐ ആൻഡ് ദ ഐ സൈഡ് വിച്ച് വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻറ്റഡ്. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലേ അതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷേ വിത്ത് ദ റൈറ്റ് എക്സ്പെർട്ടീസ്, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ആൻഡ് ദി ഐ സൈഡ്, as doctor suggested, once a year at least have a checkup with ophthalmologist. And thank you so much, Dr. Thashli Thankachen, and we will be back next week, same place right here. Until then, take care. مرض السكري، نعرف بالضبط المكان الذي تحتاجه عندما يتعلق الأمر بمرض السكري. عيادة أبولو للسكري هنا في مسقط، العيادة الأولى في السلطنة للسكري، مع مركز العناية الشاملة بالسكري الخاص بالتعاون مع مجموعة مستشفيات أبولو بالهند. نافذة اليوم لفهم مرض السكري الذي يعد أحد أكبر اضطرابات نمط الحياة في العالم اليوم، مع أحدث المعدات وآلة إيزي سكان الأمريكية الأولى من نوعها، والتي تستخدم من دون وخز أو ألم، فقط في عيادة أبولو للسكري بالمركز العالمي الطبي بروي. للاستفسار اتصل على رقم 2479 4501.